no ensuo won samba kwa atwe ye bekra nsuo ne de ama o ma Ghana mu no na se wo mo sode pa enam so nti won mo ka na wo mo de ato aso ye hwe o ma Ghana yen sa se ne oba de no yo ma so sa anto mampanyini ni na pamfo se wo so fo ye wote akonya so sa lance minister wapanyi pa no mampanyi na do won pam no sanse ne dwumadi enso ani kura na ase ade de brante se ba hye wonsa na wobetena se ye nhwe ha mo ma Ghana yensu asai enam galanse ho de ena akonya wote so ayeden na apanyi pa ye obo dom de makuo yi na de nsu abra won nsem trofo kasa ye no nsem sei ena de to ye ni. They are all symptoms of a governance system that has failed. The only way to end Galamsey, to ensure economic stability, and to root out corruption is to demand systemic reforms. We need a new social contract, one that prioritizes transparency, accountability, and the well-being of all citizens, not just the wealthy and powerful. Demands holding leadership accountable. We are not just calling for an end to illegal mining. We are calling for the resignation of those who have allowed this crisis to fester. We demand the immediate resignation of the following officials: Minister for Environment, Science, Technology and Innovation, the Minister for Lands and Natural Resources, the heads of the Environmental Protection Agency, EPA, the Minerals Commission and the Forestry Commission. These are the individuals who have failed to protect our environment. We have turned a blind eye to the devastation caused by Galamsey, and we have allowed corruption and greed to destroy our natural resources. Aya tanasia ya nhwehama kata no proya na fa ni bre asa o ma Ghana ne o ma twede ampode adom ye wei aya panyepa ye obo adom ano de ma fix the country ekuo no na de nsua ene teninken yada so a ewo no nsia bre mu anwumre kase ebo a different Sompa television so de somwo na ye ko aban no na tena ye fa ehwese omamba pa bia ebi no se de friend say NCC won ma boboa no na ne fa ewo adwumafo nka bomu ku mu na se wo mo de won kuku no won kaka gu fam anka anya hwe ye beto abai enkyerɛkyerɛ mapa wo mo na bedom ede ama na wo mo de asɛm bi todwa se bi wo mo ntinka mu bi ene sika bi esanka ede keka wo mo adwumadie ho empo obekɔ ba bi akɔ enkyerɛkyerɛ a patura won de bɛkɔ ne nyina no wo mo de to mpanimfo anim se wo mo fa nkɔ aban nanso ase wo mo kɔ da aban no anya adwuma ne se ho nti asɛm aban tia ne se ye nyo bio nti wo mo de won kuku no won kaka egu fam nya de wo be ye adwuma na de ntia wo mo ka we ne se wo mo mampanimfo enenso sanka won kɔ no wo mase bibi nkyerɛ won nanso ekwawie no aban de na so aye ne men de wo mo ka bia asɛmampam won tehwe nti se won te dia wo mo gya adwuma korɔ na sabre aye beto aban kyerɛkyerɛ se wo mo yo wo mo anya anwa no ene nam so bema wasɔre na waye biribi nti framantamu ena afi otimantamu titenani a wodako yi ano Yera Clement Mamadu wono ene gina nsankyerofo anim na woka asasemi. We went into Georgia agreement and disagreement, and we gave them an ultimatum of 7 days that they should consult their employer. You know, Fair Wages also has an employer, which is the government. They should go to the bigger employer and tell the bigger employer that they have come to us with the mandate that they have been given. But we say we disagree, we are not satisfied, it is disheartening, it is making our work not being recognized, especially with the volatile democracy that we have. So we are only telling you that from today, close of work 4 o'clock, tomorrow we do not want to see anybody at work. All offices are locked. We have informed the management of the regions together, and we expect that they also comply with us. So those who are in charge of locks, today when you close, go home with your locks. Those who are in charge with movable equipment, when you close, take full force of them. We do not want the office to be operationalized, so that Fair Wages and Salary and Labor Commission and their employers will see the need to engage us more. Wohwe wonu manimu a wo de kokko tena ase ebo sankomo na ewi a wo ka se ifiri na ekọ wo de won na de nyina agu fam nya de a wo mo kọ adwuma esanse de aban ne wo mo die no titru Fair Wages and Salary Commission eti akoma na saa de kro na nso sabio ekotoma me hwe to agro nti wo mo ntu ho na mo nenso enenso no
kama ese mpanimfo antie se beyo na Ghana ye democracy a obi atimi de nano etomo bie na edu ba bie bisa se NCC fo nti wo madwuma pa ne sei no ya na asefem se wo mo de nsapan ebe konti se sa na tie de a onye adwuma bio abusa ya konsem foforo mu na abanko ntabufo abu akonta de abato dwa akyerese woman no Ghana no entertain process o sene nipa binum susu no na won mu hunu no ene kakra Ghana na se sode economy ni gina na so ya anche kura ebeye yie won mo kyerɛ se ya shafi yasie no na ba bi o ma Ghana economy no ɛho ahoɔden akwakodu no na ya hamu nkyemu ɛnan ya kyerepɔ no enso 4.7% na so kakra modern bo ane atu wacha ne si yenti ana Ghana economy na se sode biem na won betumi ya kese ni people say ababa gina hamu nkyemu nsia achire pone nkono 6.9% achire se ni da so ho na abanko ntabuni ora Samuel Kwabena ana ne nsamtwofo kasa ya watchre se ansa sao ani da so ho na be ye nso moma yete se ne nsamtwofo kasa o kan nsem billion Ghana cedis. Our GDP perspective, we recorded 43 billion Ghana cedis for the second quarter of 2024 relative to 40 billion Ghana cedis for the second quarter of 2023. Based on these constant figures, the economy grew by 6.9% in the second quarter of 2024. In the second quarter of 2024, Ghana's economy grew by 6.9% relative to the 2.5% that the economy experienced in the second quarter of 2023. Between 2022 second quarter and 2023 second quarter, the economy grew by 2.5%, and between the second quarter of 2023 and the second quarter of 2024, the economy grew by 6.9%. We saw a marginally higher increase for non-oil GDP, as non-oil GDP for the second quarter of 2024 grew by 7.0% relative to 6.9% for oil GDP. Non-oil GDP perspective, we see an increase of about 3.9 percentage points between the period 2022 second quarter and 2023 second quarter, in which the economy grew by 3.1% relative to 7.0% between the second quarter of 2023 and the second quarter of 2024. Over the period, the 6.9% that we've recorded for overall GDP and the 7.0% that we've recorded for non-oil GDP is the highest that we've seen in the last several quarters. Abanko ntabuni ora Samuel Kwabena na eteninkin na won kontabu hono yewra senso boache ya wo hwe ya kwan ne ya kwantempo ho nsem so o my Ghana mu aba bebubi bra wo hyiae wo Kumasi Atafo station na enkomobo no wo chese no kwasem ni se otankwadu an wayi ni America wo kapa no waka eba kwan yie hu a World Bank kura aka se de wo musi yi kwan ne tetrete ene se de wo mo de beauty me kota de egusu a ni sinanim ni durotie no World Bank kura kire se no kwasem ni Ghana ya boye hobe pa ewa bibrim hasen aman ahodo ni nyina na ewi anama mpani dada John Dramani Mahama e de toto ne de ho se wo mo hwe akwan ya wo yiye nom ne ho ade no wo se wo mkasa wo mo de toto ho a enhye ba bia da buroni befra ne para we wo kan we nyina no na nsantwrofo nso wo ho a wabo ade mu wo mo fa bia tase braye before since 2017, since Nana Akufo-Addo and Dr. Bawumia assumed office, up to end of 2023, this government has constructed or added to the road network of about 12,830 kilometers. And our solid, unprecedented achievement in the road sector is serving as a major source of frustration to the opposition. That's correct. And as a result, even the former president himself had the cause to wonder where the roads are. So I think it's important that as we are launching another major project in Kumasi, I put out the fast. So these are the fasts. At the end of December 2016, the road network was 78,403 kilometers. This has increased by 20% to 94,200
3 kilometers by June 2023. Yewra Sanso Boache and Omai Ghana mu or so for her Aquana Quantempo Honsam so ene Kumase Tafu Station or this answer me to John was say CA Kumase Tafu Mampon Quine one more yen and tanta ama kam you numi and sa and namha will be pemne yonko a better said ye Chinejuna say every 1 minute abamba si twam ya bibia kwanhia kura nsie nti se wode akwan etoto abanda da ho a emu wa papa e kyan ha ene yindi afei ye from anyosemu ayonu no mazifo won mo nka bom ko ya wato ho din sa mazi mechanical association na ekuo dia to dwasa wiase obi antoma go ye na de enti ba bia won motene anya kura no a won mo ni shopa na won mo hunu se Ghana National Association of Garages one be so mudu mani wurawura mu ana won mo nsase no won mo tabiri di firi won mo samsanwa ya nyade a won bete ase kura enam sa ya sunti ne won mo to de amane wonom se won mo ntie no mo ntie ne yesa ba bia won mo te no won mo ni nke o mamrem o mo mani nso won mo pa anya sa pa dia na se won yo madwene se won mo nsase no won ba do ho a wi akire no ba fa ne no mumu a anya de akuo no betena se na waye nhwehan na abro ne na won mo nsentwefo ekasa no ande akuo no aba ba kire mu se wo hwemo pa no a mazifo won mabro sane na de no kaka kurocha be wi akire na yesa baje won mo nsase de afiri won mo nsama mo akope ba foforo akobo won mo sese no de anya de ne ne kine yada wo betena se na waye nhwehan na yebo modern sa ye ne kasama for the mamazi mechanical association atwetwe nkomo owura Mike Jasi ni mako ayoguso da ye pusu ahoma no na nyame ya dom ne nyano a ye ne bekasa ye nyanyane die ye ntoa ensem ne so Yeguso wo so na homa se yensa beka no ejeni mu akomba bia wo bia nso se bia fe kura no wo hwe nkwan a momo na beti se wonfa na homa no na sompa for pese won ne di nkomo entama minwura independent candidate presidential candidate na boboa no Dr. Agnes Asha ma media betudwa se ensantwerofo bi ede ne nanenam se wo mo ne yehifo se wantimi amfale ne nomination kura nkwa wakwa akwa prima mpani wase no kure bi anim wode ne nkrata nyina akwa akoma ma meje mensa ama wono nso kura hira no kose se wonko na afie ni campaign wo mamu mmene pa eno ene wo bo sompafo ama ne se ebinom de ne nanenam mfikyire na afie mu se wa ama na wo papa denden so na ne ba wo ba nyina no se de be na Ghana fo nso wo mo ha wo mo dam ni nyina yebetimi afrim enti se wote se yese Dr. Agnes Asha nya ankwa no kure bi anim me se ma file oni kuwa ochro sa bibi no ebia wan bisame as I say obi bisame ansa na wa kwa kochro before abechro bibi no as I say unye no kure ewom ma file ntine Ghana fwe youth emma me say me contest amamo muntina me wa ha Ekua watu ne din celebration of National Youth for Change ena enu a wotua no wode nano gisem atudwai ne wie no wo be kyese nano ma hemfo muntie ne yi afi won mo nso agadamse wo mo wo ne nsa homa ho wo basa kakai no wo basa afo ne nyina so aba betwa aba de ahwe ano. No sympathy. I'm tackling it unapologetically. I will crack down corruption both in NDC and MPP. That's it. Yeah. For illegal mining, I want to tell them, if you are a politician, if you are a chief, if you are a foreigner who is involved in illegal mining, you got to stop it ASAP. Dr. Agnes Asha ya oye penimpa woda Liberation of National Youth for Change no ena wo bobo se galamse wo mo wo hu bia no wode na ba eba na wo ba be bo won sekoto abusere se akoyachi na yene amazi mechanical association panyiparo kasa de ma won mo oro Mike Jasi ni mako akwa Yeah, and now, Mama, no, we'll be on here. Erodi adom na won so
Hello, Mama. Menim sɛ baabi a wowɔ no information center bi bɛɛ wo a asɛ ɛsa agyegyim. Ayi na ɛtɔ ano ayi na ɛtɔ ni wɛdɛ mu akasa ayi na ɛtɔ ano nsuo. Yo ɛne yɛni nkɔmmɔ yi na yɛho sɛ na yi mode yɛbɔ sɛ nnipa binom bɛ sɛ wɔn mo gye mo nsa asere firi mo nsɛm baabi a motena ɛma mo nsa kɔma no no asa nipa binom bɛ sɛ wɔn bɔ mo asom na wɔn gyeɛ madam ado sa ɛyɛ nneɛma bi a akɔ so akyɛ na ɛno na ɛde ahwɛ ne yi a afei akyire yɛ de ɛsɛ kan ɛbɛdwa nanka nti na maa yɛde nsɛm onyɛ aba abɔnten ntonda so afrɛ me paa mmɔ na menim ɛyɛnyɛ ntwa so sesei wadaroma kyerɛkyerɛ mu kakra ɛyɛ hemfoɔ na ɛpɛ sɛ wɔn mo gyeɛ na ɛdeɛ na aba ama afrɛ deɛ ɔmo sɛ ɔmo gye nsase afiri mu nsɛm mu deɛ tie ne sɛ ɛmɛ yɛ kɔmɛ kɔmɛ to na otumfoɔ adwumatɛfoɔ atɔso mmienu ɛde nsase maa sɛ kagye fa tete ɛyifo fitafoɔ ɔmo ɛgye mɔ ɔmo sane so ma nti na ɛwɔ sɛ mpatasika bi wɔ no ma sɛ etua ma na nananom ɔmo yɛ nsia ɔmo yɛ nsia mmerepɛ mu na ɔmo de edin ɛbɛma mo nyinaa na wíwúlẹ̀ kata ní kó adé báyìí náà ó ti sẹ́ sáà nànà ọmọ nyinaa obiara di wọ̀ do esi deɛ kɔ baa ni sɛ yɛ tete wɔn mu saa mmeri bebree ne bebree no naa wɔ saa mechanical kuo yi mu esi ansa na 1979 jeje rɔ ne sɛ baako no ayɛ a ɔmo bɛ ti garages na theatre no ɛna maa bebree no tie ho kɔ ɛkɔ dɔn garages na ɔsɛ bi nsuo bi da hɔ nom ɛmo brɛ no nkradan ɛno na ɛna ɛpitim kɛsɛ ɛhyɛ ɛdɛm a yɛ a ɛma nananom nsia anwata ate ne nanata nsase a yɛwɔ tie kɔ nti wole mu a saa ayi garages no ɔmo ntaase no wɔ ɛtafo nyina asase so na wohwɛ Ghana yɛabrabɔ ne sɛm ne ɛhyehyɛ no a obi ahyɛ obi sɛ obi nkɔdu kɔ ɔpɛ na mfɛfo sɛ na yɛbɔ ho ban sɛ obi atumi sɛ ayi nananom nsia no mmerɛ a yɛ aban ma ɛbrɛ so sii ayi ne so na gyegye mmerɛ so no obi aba obiara no antua na mo sɛ ɛyɛ mpata sika no ayɛ na nam ogye no ɛyɛ 68.9 nsase de kɛse no obi antua nti ba saa ma nananom deɛ kɔ high court Kumasi yɛ kɛ sɛ ɛna court no edi ma nananom ɛna ɔmo de sika no yo enti yɛ ka kɔ kɔsi a na sɛ nananom de ahyɛ mo nsa meboa every 1962 na ne ɛdeɛ na abɛnti a ama garages foɔ pɛ sɛ wɔn mo gye anyambia no mɔdi nkan ne wɔn mɔdi nkɔmɔ dada ɛdeɛ na asi pɔte ɛna yɛpɛ sɛ yɛhu deɛ asi ne sɛ asɛ ɔmo ka yɛkuo no ahyɛ yɛne yɛsi yɛne 1962 ayɛ yɛtu register yɛ 28 April 1978 no wɔn mo no pɛ sɛ mukura sɛ ɔmo sɛ kɛsɛ sɛ wɔn kura executive instrument yɛ ɛyɛ no 36 September 1989 ni wa so no saa executive instrument no ɛyɛ ɔbɛsɛ fɔ aban 18 months executive instrument wɔn de yɛ fɛ vested powers ɛdɛ wɔn ni tumi bi ase mba wɔn na ɔmo ɛfa hɔ no na sɛ yɛ nkurɔfoɔ kɔ yɛ duma ɔmo de bɛ sɛ ɔmo nneɛma kɔ ɔmo aka sɛ saa ɛyi no instrument no yɛ de ama wɔn ni wa so na aban no yɛ ba baasɛm de kan no ne mi asa ne ma okay mi obi a yɛ okura executive instrument yɛ aban yɛ aso aban yi no otu aban yi no so akɛn ka ma okura yɛ akora fɛ kuro ɛnɛ ne ha yɛ agyina na yɛ akɔ government ya nse me no kasa yi nse me kware wɔ ayi na na beda yo ɔso so mu ka tamra nse ne tina kɛsɛ ɛkɔ be kutu ntia yɛ hwɛ ayɛ hwɛ yɛ so a ɛbɛtɔ de bɔda so aba tina ma me nya ba yɛ de atem na no ɛbɛda mo no bin the fourth year estate no me de bo tinya mu mu na obi aka nkata tin dia na ni na wɔ wɔn sam kan mu no wɔsɛ sɛ yɛ ahwɛ yi a ɛbɛtumi de mogyasɛm aba adadeɛ na mahyase a mususuo ɛde nhyiamudeɛ na akɔ so na ɛde asɛm ana asie sesei ɛfiri sɛ ɔmotumi de kaa ɔmotumi de ɔmo kaa ɛbɛne nam yɛn kaa so yɛso yɛn nkɔ ɔmo ahyɛ so saa mechanical association na ɛte no 1962 no yɛni branch wɔ baabiara adwuma ne sɔ magazine yɛni adwuma na ɛda soɔ no
magazine association you could do that so to magazine association magazine one more avoid that answer and get that and I find that between a young more as a getting to method. So I got the answer. So what I know, you're the Mayano. 1995 grand annual declare say. Enti mo hwa ni mo akwa si bra bai sempanyefo betie musufre so yes because you never die dey atemu de baba so mo so ka tamra bitinde mo ba ga tabi ama so to mo say mo kwati na ti de ka ba na ti ata to say oni bi ni ata ti wo sa magazine that so le so mo mama ya papa am wasa o tu wasa ati o no na mai say ni pa mi bi ana ko ti kwan me mama ma allocation of yo na ni listen na ma say abane ma o mo yo asani asem akwa di na apagya hene nsem won no yenim se wodi ye beto ye nti yantwentwe aso kakra na yenhwe se nioma nyina betumi awiemu dia yenim se ancha brepam yebesa no modi nkomo wae that's ba mama you miss am pa ni imagine pa ba ye hwe no na no obi adada obi nso mi ba ni am se mu ani pa ntia se ndi be that's pa se da ko nya da mai why yes da se abusia wayo oro mike just ni ma ko ne yete nka no wakasa de mamazi mechanical association medo ko afa no south east ho ne mansi no na nkwanhia bi asi ya ni Nissan Caravan ene Toyota Corolla bi e de akwa ni nam saye so ma passenger fo no kra yese wo mo wo sa Nissan Caravan num no ene se wo mo ye brebre ekoben ho kohwe de asie yenhu won se ne wo mayira se wo mo tuye se wo mememye enam saye so ma se police fo ate wo ho agum akroma ka ho won mo hwehwe saafoi se ne mogahye na wo mo de nam anase sen na tepoten eminezo wusu ansa wono na amane nyina obetimi aboye ebe ma adwo mejo so apamdada na wono mo ankwanhia no na won ho aka no yehu wo mo ana metase sabra me no ka say die aposifo enye wu mo nanso so no opani ano no eyusu kiaro no ono na sisi ameno ka say no aposifo etimi ehu na ono eta edujama St. Edward Government Hospital a oja yarehwe anokwasem ewiamu ho na saa nkwanhia ne si a friends saa manti au aposifo ehwe mu na aposifo partner to mo ta Nissan Caravan ni mo no aposifo ko du ho atese omhwe ye enipa ba ku se kura enni saa ka ni mo atese ombetuma ka se ombetuma boa amanhwehwe mu mapa na se kwan fa so a ma nkwanhia ne si ye no ombetumi aboa aposifo amomototo aye nhwehwe mu aposifo ko du ho penete so mo ya omo penipa wo mo saa ka aye Nissan ni mo na the registration number no AS 69 6-19 no wo mu ehwehwe mu se de be yanko ombetimi edo mako hospital anase ombetimi abo mu amomu nyoma bi no e woka ni mo no ombetimi ayi edi afrim na akonso no o ma hwe se be ya ombenya obia ene ba bi obekọ no ombetimi abo na manako enso apostle fokodu ha obia ni saka ni mo o mu akọ hospital sa ahodo a ewo empeswa su nyina ha kwa no sa otis say no obakọ hospital sa ahodo nyina no enso nipa na ewo sa Nissan Caravan ni mo no enya de se yetimi hu mu sa Toyota Corolla na wo no so wo ni oni ka ni di be chie mu ewo esu ade ho no ono driver eni yetimi hu na ono eda friend say edujama St. Edward Hospital a wo de ayarehwe edi apamda da se amno ka say de approach focus o mo hwe sa akofo na o mo sa Nissan Caravan ni registration number ye AS CS96-19 no o mo hwe o mo dendende a o mo pe o mo na so enyama ayira na se kwa enkwanhia fa to bae no o maboa wo mu amomatima ye sare hwebu no ebe na ka na ne nchemu nyina tututui enye condemn na esi kwan ho de
ɛno saa bra yɛ ko take it up picture we dey bra na atɔ ɛkwan ne mfimfina apolisifoɔ ekopie mu hɔ a wo bo nso so ɛbɛboa ma yɛyi car no ɛdi free kwantempo a ɛdi n'ani kyerɛ mu osunyan no ɛna bi nso omudu omu ani kyerɛ mu kumase saa bra yɛ kɔto yɛ no ɛnde ne saa car no ɛda ɛkwan ne mu na ɛni friends Toyota Corolla no ɛna na ɛbɔ mu saa no ɛkɔhyɛ nwura mu a obutumi kɔkɔ yi saa friends enipa na omu mu no ɛdi free ma driver ni ano no nko atike ne mu no ɔno na ɛtike ne mu a kɔkɔ yi no. Okay. Na mode money toto nso a monhu sɛ mogya sɔsɔ yɛ motimi afa saafo ni nso anso akɔhu ba bia wa makodi ana ebinom omo hɔ no ana afenso so no yɛ kokodu hɔ no deɛ ne yɛ ade sɛ emogya deɛ gugu hɔ nanso so no yɛ wuru ba bi property nipa no mu driver ni kura na wotwi car no ne nyina no yɛ wu ba bia wo mu do mu afa sisi aposifoɔ ɛhwehwɛ wo mu ɛne we de agye sɛ mo hyɛ da kɔma search o muchinchina ya sabi ya wo nyina ehwe na fe ya sanso kura de ne kire kuma ase nso ehwe de asie bia na ja wo ma ba bedi afa ba bia eno ni awon asema ewu mu no aposifo akohwe bechem friends abesoa jama na afonso mankan so ni nyina ya de say hospital sa eben ho enso aposifo ya wu ma wu sa enipa ko anu mu wo sa ka ni mu eben mo wo de koso afo ani di akire na daache ni ho ebesan ba onchen bi oni ahwe de asi wo akire ebenezo usu ansa ene ekote ne nkafiri asu ade nkwanhie esi ya sabio tesi de no na wo manya drani ya na ono nko atim ne mo ba ko na ayese condemn ne de wo mu hu se benkum ananifa anase abrebie wo yo na na atim besi ne wo mu gu so atiampa ayo konsen foforo mu na dokota pagini bia awo mai mu ono akroya bana manyonsemu a wabene mu ya wasade ne ho agimpa Dr. Arthur Kennedy ana kasai waso wo hwede nkyerongoma no wede baba to aba afinu a ɛha wompa wono akasa wo dokota ni wasaya manyoni ya wade nani ade akira anyasa bia ndisi amanyoko no apa kasa nti na ama won mo kasa na so se wo komu ara hwede nkyerongoma ni mu han ya ɛha wo mu no nya no bini wose ye wo baabi wo hono mu a abato no di ntwerongoma no mde babato aba no ɛdɔ sokora se ne nipa won mo te ho a wo mo kwakoto aba ntini ye bisa se wo mo gumuo no ɛhenfa pote na won mo fire ye de won mo dia ba behye mu ɛnam sa ye so nti no wo ka bibi dia kyerɛ electoral commission se wo ba bibi a wonya ne ntam sanse ye braka ye nimu no ɛyɛ kuma bi repeated registers. You know, if you recall, when Madame Jean Mensah herself took over, she did a very extraordinary press conference in which she talked about talking about IT, I see the IT director for the NDC, she alleged that our own IT personnel were not competent enough to handle the complexities of the IT systems we have. And he went on to say that sometimes the source codes of some of these things are controlled by foreigners. And I can tell you that I have a friend who, both under Ms. Charlotte Osei and Ms. Jean Mensah, had been engaged as a consultant to talk to them about some of these very issues. And he had hit the same roadblocks. It seems as if there are very powerful external forces involved in these quadrennial exercises to remake our registers. And we need to enshrine this in straightforward, transparent law so that they will be routine. And the reason I keep saying that is, I can tell you that God will, and if we are all alive in 4 to 8 years, EC or even this EC and the new government will suddenly discover. I was saying a talent carrier Dr. Arthur Kennedy. Express Group na yakan for the ama was a fan one na Canada ni US UK nkrofo New Zealand ya one more kono Holland won so tumi ko be pa na ba wotumi aba kamu asem ama ya tebi aya espresso woso be so ko sua de ana okoye adwuma scholarship bi ne wanya to holidays bi ana se opete kitchen keka fakoda express na wono mo a wo de no entam so kora na ba ma ho ato kuma so wa safule ba one about wo kon kran ya wo kan she first light 0249 00 0448 0249 00 0448 Mezo and 5G drinking sunie Shano say no dear tia pona hodin wo mu na bo ni padua ema honam ne timi se ne ho so pa 0246270221
0246 270221 ayama ne padua enkoda ne nom na mpanyefo so anum bi 21st clinic nso nie where sciatica expert ano ne na body ne nsamrane no na wabia branches ahodo pi no a me no apom dinti wasaba bia wote bia no kwana warmon show kumase ehwe overseas junction woben alpha radio wabo ase council quarters wo court junction en kran woben one more dome market anafei sunya ne nkranza ne tachiman baby bia da 21st I crowd so obehw amwapom din na sa babio 0540 311 0540311311 afa through a capsule said drono through herbal center woman a diaba koko master dro ebuani padua no to koko ni ayam tim and office ya dia sema ho to papa shano se koko na kaba dan haba Mr. Nia Pedanka enro nya na ho aneto form mfre 0546 107 107 0546 107 abuswa nyina weswe na yanton kraba ne akachi no yade beto aso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Rakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye prekasa nko nuaban ne haban bi tise ko unsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye prekasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekase powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekase powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina bebeko menkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otudi musa no oh Express Group adarumenti akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada US Australia UK and Germany say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi as a labor runabout where Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448.
Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Aketiapa. Ampa Sompa TV, Emma Aketiapa. Yesamo akwaba edawase se ugusua ehweye na watwenyen ma memfa nwuram ewo ofen so na enne sede nananom atrankonwa na abusua ewo ofen so titru ene ahye ma abusua wani brebre ya wo mokọ ofen so mu ekoye amamre yi apaye san ekan tamburu nu agu so na wone nsantwerofo edi nsawo so ne se wo mo de wahensem ababedan House of Chief fo a was a woman eja wotime etoto nsam ni yie ema babie se tiri koto ekokoto nenso kama ese bra wo mo de ba ye besi ne nyina no akwakoye habi wo mo ba na se yabomi mfi tanduku asam no se ye be frɛ kura ne yaka no na akwakoye bibie wo ho eni ntia hyema de chibusua no abusuapani a woda no ye abusuapani akwasi wusu amo ene wo kyese no kwasem ni wo mu se kana sichi bi ya bam enti ne se wo mo ne nsantwerofo di ahye nyina no ofin sunsun wo makwakoye amamre ne amane yi apaye saa na ofin so kuro dada ma himfie nso wo makoho ehon nso wo makwakọ kantampa se wo bibia ne nsa hyehye wo ma hensem mu na wo pese wo dane no nkwanta eye bibia no ensuo no nananom konwa sase ni nyina ene saafo no enni kura nyi wo mo mfiri ati asefo asase so ente sa nso asabio bra wo mo yefunu beka wo mo no wo mama mponso nto na wo mo yese wo koya ne so nso a wo mpieto nsiripo na we nyina no wone sompansa ntwerofo edi ahia bra na bufuhye wode to domnanim afakwan boni bi so ewo manjia ya antiase akwakọ di kokabo wasefo ensem awa abrani se nipa na odi edi asesa man edi amano no manjia di amano no won kan o ibrituni odi akonyi akonya so efie tapade sabieso enye akonya obi atimi fa kokota so ana sesi abonten toba akonya enti ne ekro no ni nyina na kere ye bibia bako se nokro be adwuma so ehun se dem kai no rezike dwana nka empre na asu ni ye bada bia ase asanfoforo e na be pui mu e bada bia we yare a we ko office nti se si asu ampa se ye court amra pa ya adwuma enka obetimi aka se we se ne ko nhyiemu wa hane na kwesa asengo ni yenya omo a yenya omo kura ti so mo pese jantom wo fen so a nananom na munyina manfo munyina manfo ntumbi na munyina musoso ntaye ki na munhunu kura ne de eda enye de ya yanka se de ya de japade na japade so de ene emprem obi amfa ene ntweti na monfa anka yam hyehye no wo ho na hyehye ade me gina hyehye ade me yamu ya hyehye no to na se envanya enti we de akura ye ne mfefe ho de ekoso wo ho bra wo mkoye amamre yi apaye no eno kura na menteme ho ase asode yi na ebeto jakese na we ye busuan pani akwasi wusu amo ya ono ye hyema de hyebusuan no pani na atese na wo kasa wie na busuan no emma bi nso ekasa bi ye woni bremu ye di bre ya che ye bre ya che ye bre ya che ankasa na no eba kwa ma ye hu pa efisa asem ye start ye nya ne nya ye di bim ba bia ye ba mensia ye di bim ye di bim asem ho tirem tira kokokora woni nya so o ka se we di bim efisa asem sa nete na de no kura da so na ye ka ye no kura nie no mi kasa da
ya ba be ka asem no ama asem no no kura ko daddy pese ama obi a say oh asem we dey say e asem tiawa ye twa so afa dey asem ya kwa akoduro ni asem na free since November ni na dey be ka bia esem ye dey bem na so nti ena ma we nyina eba ti esela na no se o mo ka bi ma yai o so man dis ade a ejaba to se ye tie bia ye be ye eno ye bra wono mo ko ofen sunsu mu nso koye amamre ne amane na ate se na busuan ma ne bi e kasa no na ewie ye na Christian Council ye wo Offenso South titirani a otua wo ma no Apostle Anthony Opoku ade ka ne din ho wode beto dwa se sabio se ekurowu a na dwa ahwete empanimfo a wo mo ka bi eba mu no enno mo hwese wode ye beto ye ama asundwe aba Offenso. The clergies, the position of the clergies in the chieftaincy issues. One says, they say, no, Sormano, Ebusa and Sem, Omo Kawi, Etiadia, Nutra, a table 24, the rest of some Jabba Buffins. Women are son and Adam say, Umada Roma, Omon Sheno offense Semino, Omon Ken Frio, now offense no, acquire home ball as Su Jabika crab because you don't be brass of Mano, Ubusa and Sem, they be coming up with say wahimfie oti bia yake nyanse asofukro no yesere se na no mohwe no mon kanse ni fio na ma asomdwe emra fio so eto bonku otoni fio ye be sa asem no mbeka ama asomdwe aba fio so ntina o abre nyina no local council of churches no ye chairman ye ma me babi na mbeti na mso information ma me executive ene asofukro a shema se nyina no Christian Council wo mutitirani ya wo ofeso Apostle Anthony Opoku ade na ate se wode ne etwa atoi ampayefo se antam kan wei ekura ma ne nyapa na obi nso fantam kase ni agro chichiro ne bra wanka sa oni mpefe sa samwa wo kan wana sa samwa wode ntam kase ato so no sa sam no antesa na yakasa joso chikromu dikro obanye kwa kuchira sebre ya yakasa wa kan tam kase ama okakodi nsensama o manhia hemfie na ebra santimeru atena se no yero 2472 ya otoso mienu na na yebo odi ane abo emuso ni akasa nyankwada wode atodwa se adwoso chiri kromu di kro panye kwa ku kire efi na ko nya di kro biem watu na de so ya wagina ne tumi so ama ne mafo awro ne mpaboa na bra na santimeru ekasa no sei ene koso Fine, I'm from Ra. We will do that. That's what we want. That's what we want. That's what we want. That's what we want. Abusiana chasa no no where ni akoso awo manhia hemfie adwoso chirkrom dikru apanye kwa ku chire frinako onyo odikru bi me tuna de so ene ye ba be wie kase no a na mede wo kɔ eku a ye friend say United Front Party na boboa no ɛhɔ na yewura na naje ne mboa ten friend say Jataba wona etua ku ya no na se ye ka na bɔse pa ne ba bi a wode ne tambo a ya wode bochine ye de ano ɛno na esei ama yewura John Dramani Mahama na no kora ye mmere
sɛdeɛ na n'ani abere onim sɛ nkunimdi anya yɛ ne dia no adeɛ kya adeɛ sɛn na ɛso tea na ɛteɛ ɛsan sɛ Jataba nso wabɔ no Joy Blessing nnwom I swear wɔsoevo yɛ no nso wɔde akɔbɔ Alhaji Mahmoud Bawumia diem sɛ wɔde toto sɛdeɛ wɔsono ba yɛ wayɔ paa ne Yewura Muhammad deɛ ho sɛ Ghana daakye ɛyɛ sono enti Bawumia na dwuma pa a wɔbɔ no wɔde ne deɛ akɔka ne deɛ ho ɛnam saa yɛ so ama sesei mempene dada John Dramani Mahama na no ayɛ mmerɛ paa na wode yɛ nkonko tie sɛdeɛ Jataba wosi kan no ɛsan sɛ nnwuma ɛda ɛsɛ ne wura no na yɛnante ɔman no mu nyinaa no yɛhwɛ enyuma pa a Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔne Dr. Mahmoud Bawumia ɔma yɛn a ɛsɛ pata sɛ yɛtoa so mu nyinaa no bɛka 2008 ɔmanpanyin Kufuor NPP ɛyɛ adwumatene ɛma yɛ dɔla ne bɛdu $1 ankyɛ ɛyɛ yɛ mpunsoɔ ɛna yɛamo mu baayɛ ɛna ɔbɛkye ɔman ne kɔ akyi na yɛhwɛ nnwuma pa mpuntuo utupan a akwan bridges school adan ayaresabea ahodoɔ a Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔyɛ na yɛse amfo na yɛ dɛn ɛkyerɛ ne to asoɔ nyɛ ɔforo biapa na yɛ dɛn ɛne yɛpia no enti pɛmpɛnso aduru no enyuma pa Nana Addo Dankwa wayɛ no ɔpa wɔ sɛ n'akyi ba Dr. Mahmoud Bawumia no yɛma ne to aso na ɔman ne putuo etimi kɔ n'anim. United Front Party kofa by Nana Agye ne Mboaten Jataba ɛna sesei wɔde ne tam akɔbɔ wɔ sono de ano a wɔyi kyineyɛ suriye yi awusia na napko trainees nso na esui wɔn mo kyerɛ sɛ firibra aban no fa wɔn no madwuma na wɔyɛ yɛ bi nkakra ma Jaban no hyɛ sɛ wɔtua wɔn mo ka na wɔnum sɛ adwuma no mu ɔda enti wɔn de wɔn akoma ne wɔn wura nyina ehyɛm wo no sana nta saa wi akyerɛ bu ka wɔn mo sim wo no nyame no kwasɛm ni ɛnuama wɔn yɛ wɔn mo paa na wɔn mo ka de akyerɛ aban sɛ wo de wɔn mo sra da sa aban fa wɔn mo adwuma wɔn maka tua no de ka mu de ɔnmu ntua anya saa paa de afia batoa ya batoa no napko trainees kyerɛ sɛ wɔn beto mo fo ɛnam so nti wɔn madwane ato National Peace Council ɛne mpanyifo mo ka bie wom sadaro ma mo mbɛ mo bio san sɛ wɔn so brɛ wɔn mo ka Ghana fo ho ɛbrɛ na kasomafo de ma napko trainees ɔwura Eric Nanatachi wɔn nsɛntwɔfo ɛkasa no sei no ka no ɛma na ko dwumedi no yɛ adwuma ɛna aban ɛma yɛn krata sɛ yɛn kɔtena fie na mbɛ aban ɛma yɛn krata sɛ yɛn fie no yɛ adwuma musun bebrebe musun nkron a aban ntian ɛna yɛbɛtena fie ɛwɔ 2021 na yɛbɛtena fie 2021 yɛne aban apima sɛ ne bɛyɛ nkan na ɔde obetua aman ne ɔba yakɔ aban ɛyɛ Jumaku Bibrimu, which is a finance ministry, the Kratai Alcohol, and Kusiaga, the Kratai Alcohol, the office of the president, and so and Kusiaga, the letter office of the vice president, and so the Bureau a free mobile. Nanapo, we are not sure the media, so I know you see the Kratai Alcohol from 2021 up to 2024. When from Radio Mine, we are baby a because you are exhausted all avenues the people being from Amba and so we share trainees one more phone one more frustrations a threat to our national security come send one more film or one more film juma 9 months abandoned Chiomoka why demonstrations are called the world with the people being from Amba now we begin say National Peace Council now only aban akasa to aban for say ndebunu na omunye adwuma ya adwuma kakra omunye no so manti omo kan akomedo omo no eye ade ebetumi aha oman aso abusa we ya panyepa yo kasare ma collection of napco trainees in your turn and kano ora Eric Nanatachi ye gina we so yere nsam no nyina asi aseda kwodiama akosua somo akokwa Veronica Jando ya Grace Buzi and Fe Reverend Michael and Happy Yadam was so Santiago Benedict. One only and some for penny so better second kind semi and a queer no could